benshi cyangwa amazina yanje nitwa Iradukunda Grace Divine cyangwa DJ Ira izina ry'akazi. Icambere nashaka kubashimira mwebwe banyakubahwa abo mukorana hafi abo mukorana mu nzego zitandukanye abanyarwanda muri rusange ukuntu abana b'abanyamahanga duhabwa amahirwe nk'undi mwana wese w'umunyarwanda. Ikindi nukubashimira kandi ukuntu umwana w'umukobwa abona amahirwe nk'undi mwana wese w'umuhungu. Iki gihugu je ndakiboneye nk'umugisha udasanzwe. Nyakubahwa dukunze guhurira ahantu henshi mu ma event kari akazi k'ujubyina nanje ndi mu baje bakuvyinisha. Ikindi canshimishije muri campaign twari kumwe ziriya event nyinshi kugeza nkoze murahira kuri stade Amahoro ni ikintu kidasanzwe cyane. So icifuzo canje kwari kubasaba nationalite y'u Rwanda nkitwa nanje nkitwa umwana w'umunyarwandakazi nkibera uwanyu. Murakoze. ababishinzwe hano babyumvise n'abandi bireba in principle ndabikwemereye ahasigaye bikurikiranye ibisigaye ni ukubikurikirana mu buryo bigomba gukorwa gusa nakubwira iki mwakoze cyane nyakubahwa bazagira ubwo bumvikana nabyo bitange igisubizo. Ngira ngo nibyo ngibyo navuga bibiri birasa naho biri mu nzira aho turi hararuta ejo uko hari hameze. twakwakira n'undi ndabona hari abamanitse hari inyuma mu 103 turi bugende tugerageza kugera muri buri gihande uko umwanya utwemerera. 103. Alo Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, amazina yanjye ni Ismael Bukanan, aba ndi umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ku mpanuro nziza muduhaye. Mfite ibintu bibiri Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Icyambere nuko ngira ngo tuvugane nk'abanyarwanda ko tugomba kuzirikana aho iki gihugu cyavuye mu manuro mwaduhaye. Bigaragara neza ko bitari byoroshye ariko nk'abanyarwanda tugomba kubifata nk'umusingi kuko byatugejeje ku bumwe n'umutekano dufite muri iki gihugu. Ibyo turabashimira Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nk'uko mwabikomojeho, reka nk'abanyarwanda munyemerere twumve ko izi mfashanyo abo bafatanyabikorwa dushimira ko twafatanije igihe cyose ariko igihe kirageze ko kubikoresha mu nyungu za politike bakabitwara nk'intwaro ya politike mu kugira baducemo ibice badusenye. Ibyo rwose abanyarwanda tudashobora kubyakira na rimwe kandi turabibemeje Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ndangiriza kuri iki Nyakubahwa Perezida wa Repubulika nsaba urubyiruko ruri hano ndetse n'abanyarwanda muri rusange, ni ukuri tugomba kumenya ko ubumwe umutekano w'abanyarwanda ni inkingi ya mwamba igomba kuduhuza. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndangiza navuga ngo urubyiruko rwacu ariko Rwanda rw'ejo nibabe maboko yo kureba imbere kandi tuzirikane ko tutazajya hasi ngo tujye ku mavi kugira ngo twemere ko abo bantu badushukisha imfashanyo yabo. Reka rero urubyiruko namwe abanyarwanda turi hano tuvuge guti tuzaba
twebwe kandi tube abo turi bo kandi turi tayari nyakubahwa perezida wa kubana n'uwo ari we wese ushaka ko tubana ariko mu bwubahane. Muri ya mvugo yacu turi kumwe. Nyakubahwa perezida wa Repubulika, murakoze kumpa ijambo. Murakoze cyane. Ndabona hari umubyeyi nawe ushaka kugira icyo avuga hano hagati. Nyakubahwa perezida wa Repubulika, nitwa Bamuzinire Adera, nkaba mpagurukijwe no kugira ngo mbashimire nk'umunyarwandakazi wabaye muri iki gihugu igihe cya Jenoside, nakivukiyemo kandi ngikuriramo. Ndabashimira nyakubahwa perezida wa Repubulika ubuhanga, ubutwari n'ubwenge mwahagarikanye iki gihugu Jenoside yakorewe Abatutsi, kandi ibyo ntaho byagiye muracyabifite. Ndabishimira Imana ko tukigufite nyakubahwa. Umbanjirije yabivuze uburyo mwubatse iki gihugu, ariko ndagira ngo nongereho ikintu kimwe. Iyo ntekereje imitekerereze, akavuyo ko kunyuranya imyumvire byari biriho mumaze guhagarika Jenoside, mugatangirira ku busabusa, mukabanza kubaka imitekerereze yacu kugira ngo tubanze tugire imyumvire isa, bintera ishema uyu munsi iyo mbona ibyo twagezeho kubera inyigisho zanyu za buri munsi mudahwema kutubwira kugira ngo dushobore kubaka igihugu. Nta wubaka rero atagize uko ahuza n'undi mu mivugire. Aho kigeze harashimishije, kereka udashaka kureba cyangwa se ufite n'ubundi iyo mitekerereze yo gusenya. Harashimishije aho mugera no kuba batishoboye, mukagera ku bakene, mukagera ku nshike. Ibyo ni ibintu by'indangagaciro umuntu wese akwiriye kureberaho kugira ngo n'Imana iduhe umugisha. Ntabwo rero nk'uko n'abandi babivuze narangiza ntabwiye urubyiruko bana bacu, iki gihugu ni icyacu, twakivukiyemo, niyo gakondo Imana yaduhaye. Nitutagisigasira ngo twumvire uwo Imana yaduhaye ngo atuyobore, Imana izatubaza izo nshingano, kandi kubisubiza nimutabigenza neza ngo mutunge imitima y'ubwenge, tuzabura icyo tuyibwira, ubwo aho tuzajya murahumva namwe. Rero ntago nakomeza kwizimba, ariko ubutumwa mbahaye bukomeye nubwo kudasubira muri kakajagari n'ubu turimo twumva bamaze no kutubwira, tukagira imyumvire imwe, tugakomeza kubaka igihugu gifite amahoro arambye, mukagiteganyiriza abana banyu igihe kizaza kirekire. Murakoze, Imana ibagirire neza. Murakoze cyane. Niba hari undi ufite igitekerezo, ikibazo, inyunganizi, ndabona hejuru abinyuma batagira ngo nabirengagije. Mu 108 afite mikrofone, mwadufasha. Murakoze cyane, Your Excellency. My name is Françoise Nijena, a young Rwandan who recently decided to come back home, where I worked and lived in the US for several years. In fact, you might remember, last time I saw you was during Rwanda Day in Washington, D.C. I will also say, what I do want to share, I think listening to you, I was really inspired to share a few thoughts as a young Rwandan, speaking to my fellow young Rwandans. And what I really want to say is, since coming home, I've been getting one question over and over again: why did you decide to come home? Kuki watashe mu Rwanda ugasiga amahirwe muri Amerika? So I really want to address that. And there are two key reasons that I want to share. I hope you'll allow me like 2 minutes, if that's okay. The first is that is my story, a story of access to opportunity that I could never have dreamed of, even in my wildest dreams. Navukiye mu Ngororero,
aho benshi bazi nka Kibirira mbura ababyeyi banje nkiri bato nderwa n'umukecuru wanje n'abandi bavandimwe n'abagira neza bandi. But despite growing up in extreme poverty, that did not stop me from having access to opportunities. It did not stop me from ranking top in the country, becoming Hubitoicheza through the Imbuto Foundation program. Thank you, thank you. And after that, being selected into the prestigious Bridge to Rwanda program that some of you know of. Going from there to getting a full scholarship into the US, into a top university in the US, getting to work at Harvard University, and even getting admitted into Harvard and other Ivy Leagues for my master's program. So I say this not to brag, but to speak to the kind of opportunities that many young people in this country have had access to, thanks to your leadership that has allowed us to have access to opportunities, not because of our age, or gender, where we come from, or the different identities. And so young people, as you look around, for example, the different ministers that you see, so many young ministers. And so for me, when I see these young ministers, see what the country has trusted many young people to do, I am inspired, and that's why I decided to come home. Thank you. Now, the second reason that I'll walk through very quickly is our visionary leadership. Many of you know Vision 2020, Vision 2020. Nagendaga mu cyaro nkabona akabotike Vision 2020 nyirakana gato. And now we're living in this dream that seemed like crazy. So as we look to Vision 2050, and let me just briefly paint a picture for you. Ejo bundi 2023 naratashye nza mu Rwanda, so to give my family a holiday, mbavana mu Ngororero, nkodesha imodoka, nkodesha inzu nziza Nyarutarama, nice view. Nuko one of the days I took my grandma for a walk around Kigali Heights Convention Center. Turazenguruka buhoro buhoro, tugeze around Convention Center, butangira kwira amatara araka. My grandma ahita avuga ngo ngo u Rwanda rwabaye ijuru. And so for me, that struck me because that's how far we've come. That's how far we've come with the leadership that has built a country that many of our parents, our grandparents literally call a heaven on earth. So as we think about Vision 2050, the future of our country, I just want to encourage my fellow young people that our leadership has given us opportunities and has shown us that we're capable of anything. We've been reminded today that there's nothing that we cannot do, and we're unstoppable as young Rwandans. So I hope that we carry that with us today and make sure that Vision 2050 becomes the dream that we saw happen in 2020, but even better. Thank you. Murakoze cyane ku buhamya dusangije ndetse no gutera ishyaka abandi bakiri bato kureba ayo mahirwe u Rwanda ruha abakiri bato, wanakarutse kubyerekeranye n'abayobozi bakiri bato, abaministeri bakiri bato, yuko iki ni igihugu giha abakiri bato amahirwe kandi nahacu kugira ngo tuzakigeze kure kurushaho, heza kurushaho. Urakoze cyane. Twakwakira uwanyuma, twareba no muri biriya bice abicaye hano hasi, hari aho imbere aho twigeze tureba. Murakoze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Keza, ndi umwe mu bantu bakoresha social media cyane. Tumaze iminsi tubona hate speech, abantu bapfobya jenoside yakorewe abatutsi, baravuga nabi